Hi everyone, Assalamualaikum. Hello guys, it's been a while. Dah lama Mira tak sembang-sembang cakap-cakap macam ni. Okay, so hari ini Mira akan tunjuk korang satu tutorial and a new plain shawl daripada Galeri Ariani. As you can see, posting Mira pun lately, Mira banyak pakai plain shawl. I think I really love plain shawl sebab dia mudah dikayakan, ringan, senang gosok, selesa, senang nak mix and match dengan apa saja baju, on boleh pakai pada bila-bila masa sahaja pun. So memang Mira big fan of plain shawl. Mira ada palette, lepas tu ada banyak lagi all the crystal shawl, semua yang plain-plain memang kerap pakai lah, macam my favourite. And this one also is gonna be my next favourite sebab this is Crease chiffon shawl. Okay, the latest plain shawl yang Ariani baru saja keluarkan. Kenapa this is going to be my next favourite? Because I really love the texture. Okay, texture dia ada dia textured chiffon. Dia kain chiffon tapi ada textured sikit, as you can see kan. Dia macam ada line-line kan. Apa yang best pasal ni tau, dia macam kalau different to palette chiffon, palette shawl dia chiffon tapi dia lagi ringan. This one dia pun ringan tapi dia ada weight sedikit. Weight yang di mana kalau you guys pakai, dia akan jatuh terletak cantik pada bahu. Ataupun dia macam secure. Faham tak? Okay, so this one ada banyak colours. I think ada almost like 30 colours and harga is very affordable, RM49 only. Okay, dia curve dekat hujung and ada this A logo lah. Okay, this is one of the crease shawl yang Mira pakai, warna pink. Mira dah pakai 3 warna dah, warna blue and warna grey. I really love it so far. Pakai the whole day pun, pergi tengok wayang, pergi tengok chase ball, lepas pergi makan, pergi high tea. Still cantik dia letak. Dia kemas lah, dia kemas. And dia tak mudah komot So dia tak mudah komot, dia senang gosok and you guys gonna love it. Okay, for those yang suka sangat. Okay, so I'm going to show you guys a tutorial. This one is very simple. Tapi Mira discovered this tutorial from TikTok and I really love it. I really like it because it's very simple, cantik, ada flow and it's covered depan belakang. Alright. So first thing first, ambil shawl, letak atas kepala and make sure yang ada tanda label ni dekat tepi sekali and you guys gonna pin dekat belakang. Okay, selepas pin dekat belakang, ini ke belakang dan di sebelah kiri yes, bawa ke hadapan like this and jangan ketat-ketat lagi. Just make sure yang you bawa ke hadapan ini boleh masuk dekat lubang ni. Yes, there you go. Seperti ini. Next step. Okay, just biarkan saja length ini, nanti kita boleh adjust. Lepas tu kita ambil terus shawl kat depan ini, lipatkan dan pin dekat sini. Okay, so lepas kita pin, kita akan dapat macam ini. Okay, belakang memang covered sebab dia akan dapat V shape tadi yang kita lepas ke belakang. So this one, it's up to you guys. You nak kemaskan dalam macam ni pun boleh, nak length ini pun boleh, atau nak shorter a bit pun boleh. Depends on you guys. But what I love about this styling is, dah siap tau, dah siap, cumanya nak kemaskan. Dah siap. What I love about this styling is this flow. Dia macam cantik. And it's covered. Dia macam automatic covered. Ada sikit tepi ni terkeluar, nampak A. And there you go. That's it. Dah siap. So you guys, pin sini, pin sini, pin sini, pin sini, pin sini for safety in case kalau nak keluar lama 8 jam ke apa benda ke kan, at least dia taklah bergerak sana sini. Alright, so that's all for today. Hope you guys enjoyed my tutorial after so long tidak buat tutorial bercakap. So yeah, bye everyone. Assalamualaikum.